무슨 증상을 보셨어요? 섬유근육통이 있어요. 언제부터? 작년 1년 좀 넘었어요. 1년? 네. 근데 계속 도져서 치료를 그동안 어떤 치료 하셨어요? 병원 가서 응. 약 먹고 3개월 정도 먹었더니 좋아졌어요. 그러다가 또 면역 정도 떨어져서 아프고 또 한약을 먹었더니 그냥 괜찮더라고요. 그래서 안 갔어요. 제일 아픈 데가 어디죠? 어깨 이쪽이 지금 제일 왼쪽만? 예, 그리고 목 뒤쪽. 고개 이렇게 약간 조금만 돌리고 조금만 있어도 돌리면 여기 통증이 와서 못 있어요. 한지 아파? 네, 요즘은 좀 그런 것 같아요. 그러면서 뒤통수까지 타고 올라가서 머리까지 아픈. 이렇게 목 돌렸을 때 그 통증이 더 심해요. 이쪽이랑 어깨랑 팔이랑. 쪽이야. 많이 있어. 물어요. 이렇게 그대로 꾹 물어. 이해할까? 아주 잘 물었어. 그 자세로 자, 이대로 지금 한번 딱 치료 받았는데 현재 느낌이 어때요? 밸런스가 어렵다고. 편해졌어요? 편한 정도를 점수를 매긴다면 치료하기 전에 0점, 만점에 10점이라는 단 좀 넘었나? 목은 편해요. 어제 처음 오셨는데 네. 오늘까지 어땠어요? 뒷목은 좀 많이 좀 좋아진 것 같아요. 물 계시니까 통증은 줄어들었겠지? 네. 한 얼마나 줄었어? 몇 프로가? 그러니까 이렇게 돌리고 왜 이런 생활을 좀 못할 정도였는데 지금은 진짜 많이 좋아진 것 같아요. 10이면 5개 정도? 어떠셨어? 저번 주에 많이 좋았어요. 저번 주 훨씬 좋았어요. 훨씬 덜 아팠다? 네. 현재까지 그럼 치료 전보다 비해서 한 몇 프로가 좋아졌을까? 그동안 어떠셨어? 어제 빼고 상당히 좋았어요. 목이 처음보다 통증이 얼마나 줄었어? 진짜 많이 줄었어요. 거의 막 팔저림도 없어지고 통증도 줄고 어떠셨어? 여기가 허리가 아파서 그런지 여기가 너무 저리고 막 감각이 허리 때문에? 없어서 잠을 막 설쳐요. 원래 허리 다리는 안 아프셨었나? 허리도 아팠어요. 아팠었어요? 아팠는데 다리까지 이렇게 막 찌릿찌릿 내려오진 않았던 것 같은데. 아 그럼 내가 여기가 치료되고 있구나 생각하시면 돼요. 평균 착용 몇 시간 했죠? 거의 22시간, 23시간 기본적으로 해요. 많이 하네. 예. 오늘은 통증이 어땠어요? 어깨랑 등 쪽만 좀 있었어요. 처음에 보면 한 몇 프로 감소된 상태인데 7 정도 좋아진 것 같아요. 며칠? 걔는 어떠세요? 이쪽 이렇게 들을 때 어깨가 많이 아팠는데 많이 사라졌어요. 뒤통증은 아직 당기는 느낌. 남아있는 게 한 몇 프로 될까? 아, 남아있는 건 15%, 17% 이렇게 나와요. 오늘까지 상태는 어떠세요? 아, 많이 좋아요. 이렇게 교합도 이제 많이 좋은데 거의 생활하기가 안 아파요. 옛날에 있던 그 질병적인 요소는 거의 사라졌어. 네, 아주 건강한 사람이 이제 네, 진짜 그래요. 이제는 앞으로 관리만 잘 하시면 돼. 네. FCST is abbreviation of Functional Cerebrospinal Therapy. It is treatment to control whole body's yin-yang balance through balancing TMJ. The purpose of balancing TMJ is upper cervical alignment, spinal alignment, nervous system stabilization, and natural healing of body. That is to say that FCST helps to open up the blood channel that connects brain and body, realigning the spine, stabilizing nervous system. What factor causes misalignment of spinal structure? The answer is in C2, which is the one and only central axis of the spine.
Then why is the C2 important? Human body has 24 vertebrae, which includes cervical, thoracic, and lumbar. Of all these vertebrae, there is only one vertebra with an axis, the C2. Our body is affected as axis C2 is distorted. When the axis C2 is distorted, the atlas C1 is also immediately distorted, and the rest of the vertebrae in the spine will soon follow, as will the pelvis and cranial bones, like in the domino effect. Consequently, it will lead to the cranial structure fixation and the restricted flow of cerebrospinal fluid. Then, there will be problems on the circulation and central nervous system. What factor causes misalignment of axis C2? The answer is imbalance of TMJ. Once the C2 are distorted due to the TMJ imbalance, the entire structure will follow and distort. And this will negatively impact on the brain-body communication through restriction of foramen magnum as well as restriction of jugular foramen, another opening in the base of the skull transmitting veins and arteries. When the TMJ disc space is normalized through TMJ balancing therapy, C2 is aligned as well as the size of foramen magnum is normalized. I've explained in what aspect I see the disease and its principles and concepts. I put everything in one diagram for the summary. For the better understanding, I rotated the horizontal diagram in the previous slide into the vertical diagram. The treatment applied to the higher rank can be the treatment in the lower rank. In the lower rank, more specific therapies are applied. I consider balancing TMJ as top priority factor to resolve structural problems. For the TMJ balance, I make use of intraoral devices as our main treatment. There are two types of intraoral devices used for balancing TMJ. CBA is disposable custom-made intraoral balancing appliance which allows balance of TMJ at the optimal free weight space to the individuals until deflection. The purpose of CBA is to align C2 at all times through balancing TMJ in relation to maxillary and bodily posture. TBA and OBA are intraoral devices for keeping TMJ balance stable after the use of CBA when deflection has occurred, and keeping C2 in aligned position and stabilization of occlusion and mandible. I apply a wide range of therapies other than TMJ balancing therapy. These therapies are applied for structural alignment. There are upper cervical and spinal alignment technique, spine balancing therapy, craniosacral therapy, and disc decompression balancing therapy. There are other secondary therapies as well. Depending on individual's condition and need, I apply different types of secondary therapies like as acupuncture, cupping therapy, herbal medicine, counseling program, and rehabilitative exercise program. This chart shows the number of cases in my clinic from 2002 through 2013. I listed several diseases based on the highest ratio of patients.